Our topic today, we are talking about what are the things that you're not told in the dating scene. So some of the things that you're not told. Number one, hauambiangwi that there are people out here who are out to hurt you. Hiyo inamaanisha nini? Inamaanisha kuna msee ametoka relationship yenye ametoka kuhatiwa and sasa ana feel lazima atake revenge, but because they can't take revenge on that other person, they come and take revenge on you. So ile pain anasikia nakuja na kuangushia kwako. So they will treat you badly, atakubeba ufala, atakutake for granted. And some of the times haukuangi ukijua kwa nini huyu mtu anakutreat hivyo, but because they are doing it because they are hurt, because they were hurt in a previous relationship. So anajaribu kutransfer your trauma from yeye to wewe. Okay, another thing you're not told about dating is that there are people who love to control other people. Anataka control venye unafikiria, anataka control kenye unafanya, and that's why you are told do not simp. Juu kisimp, anytime you are simping, it's like you are giving away your control to somebody else, ama you're giving away your una give away your power to somebody else. So anytime somebody realizes huyu mtu hana akili, huyu mtu anataka kuambiwa tu kenye atafanya, utapata mse anakubeba ujinga at the end of the day. Why? Because you've given them that power to be able to control you and manipulate you. That's another thing that happens in the dating scene. Kitu ingine also ni you have to prioritize yourself. Kama hujaiambiwa hivyo, I am here to tell you, in the dating scene you have to prioritize yourself, because anytime you are thinking about the other person more than you are thinking about yourself, wewe ndio utaumia. Because guess what, people are selfish. So anytime unafikiria ule mse mwingine, mse mwingine sijui anataka kumfanyia hivi, and you've had stories where somebody is almost sacrificing everything they have ndio afurahisha mtu, only to realize in the end ule mse hata hako so interested in them. So either unapata kama ni mwanaume amepea dem pesa, anampea pesa, anaenda hata anafanya kazi, anafanya tu kazi mingi, probably hata ile kazi anafanya haimlipi enough, lakini pesa yote anataka kupeleka kwa dem. That means that you are giving, unapeana happiness yako kwa mtu mwingine, and yet you are not remembering yourself. And then at the end of the day, hizo relationship haziendangi mbali, because in the first place, kama unakopa ndio ufurahishe mtu, ama unakopa ndio upe mtu pesa umpeleke out, it's not sustainable. Itafika point utashindwa kufanya hizo vitu. But guess what, the minute it gets to that point, ule mtu mwingine naye hakungojei, na yeye ana move on, ana realize umse kumbe hakuwa na pesa, lakini ulianza na kumuonesha uko na do. That's the other thing. Alright, kitu ingine also nafaa ku realize the power of walking away, the power of detaching yourself from people ni very important. The minute uko hapo, maybe useme as a guy or as a lady meanza kuongea na mse, but you see this person is starting to take you for granted, anakubeba ufala, they are not communicating, hiyo inafaa kukuambia ujitoe hapo haraka sana. Na kujitoa inamaanisha nini? Even if you took sijui how many days kuitisha namba ya mtu, delete their number, because at the end of the day ukiendelea kukaa hapo, wewe ndio utaendelea kutekiwa for granted. So that's what they don't tell you in the dating scene, that sometimes inafikanga pahali the only solution you have is to walk away, and never usichelewa ku walk away. Don't never say ati wacha nikaekae ati probably umse ata change. Hakuna kuchange, ata change. You see, there's this thing when people say that once somebody shows you who they are, mtu akikuonesha their true colors, believe them. Once people show you who they are, believe them. Huyo mse haezi change. So the day you will realize that this person anakuanga na character trait fulani, ama ni ule mse mwenye ako too selfish, ni ule mse mwenye anajifikiria. There are people when they go into a relationship, ama mkianza kuongea na nini, they make it all about themselves. So it's everything about themselves. So wanakuwa selfish. So hakumbuki ati yeye anafaa kureciprocate. Yeye anajua it's all about them every other time. Okay? Another thing you need to know about what they don't tell you about dating yati, anytime umeanza kuongelesha mtu for the first time, you need to know that sometimes people don't show their true colors until mjuane for a while. Okay, so don't assume umepatana na mtu umeanza kuassume umse anakaa innocent, umse anakaa hana mambo mingi, wewe ndio unajua hivyo. Probably they are playing a character, ama anajaribu ku create that first impression. So that's why it's important that hata ukianza kujuana na mtu, ask them questions, tend to ask them questions, and especially maswali zenye zinafanya I feel agitated, ama I feel ni kama anaenda kujam, ni kama anakasirika, ni kama hajakasirika. Why? Because that's when you'll see their true colors. Hiyo ndio time yenyewe msi ataweza kutoa true colors zake. The other thing you need to understand about dating, ama the dating scene, ni ati anytime unaingia hapo ndani, unafaa kujua you need to guard your mind and your spirit. Okay, juu kuna wase wenye wanakujanga kwa life yako na energy enye either ni weird, ama amekuja kukudimin, ama amekuja it's almost like amekuja kumess na energy yako.
So one thing, kuna kitu moja yenye watu wanashinanga wakiambiwa, even growing up tulikuwa tunashinda tukiambiwa, unajua si kila mtu ufurahia. It's the same in the dating scene. Like si kila mtu ufurahia kukuona at you are always energetic, you are always positive, always umejituma. So kuna mtu anaweza kuja, yes mnakatiana ama yes mna date, lakini anakuangalia anashindwa, mbona umse every other time ako successful, every other time vitu zake tu zinaingiana, zangu haziingiani. And it could be a guy, it could be a lady. So depending on where they are at, probably yako point yenye yako disappointed with life, lakini anaona wewe kila kitu yako inaenda poa. Imagine kunaweza fika point and it's almost like they don't feel, yani they don't wish you well. Okay, so anytime unakuja kumwambia hizo vitu, they are acting like sawa wewe ni nini unashinda umeturingia huko. Na imagine mse unakatia ni mtu say probably hata mko kwa relationship pamoja, but it's almost like every time you say you have an achievement, ana feel bothered, ana feel ni kama it's like ni almost anakusikilia wivu, and yet mnasema mko in a relationship. Hizo ni vitu pia unafaa kuangalia. The other thing also ni don't be in a rush to look at the green flags. Unaona venye ukianza kujuana na mtu, usiwahi kimbia kujua ati what's good with this person. Always kimbianga kujua red flags za huyu mtu ni gani, so that you can know early enough, are these things that I can be able to compromise. Ni vitu naweza kuwa able ku overlook. Probably hii red flag si kubwa sana, ama probably this thing that they do that is negative si kubwa sana, ni kitu naweza cope nayo. Hizo ndo maswali unafaa kujiuliza, because at the end of the day, once you start getting to know somebody, ukifocus sana on what's good about them, you tend to forget what's bad about them, ama red flags zao ni gani. And when you do that, unaanza kucloud judgment yako. So now you can't be able to make a decision, is this person right for me ama they are not right for me. And why is that? Because at the end of the day, ukijipe chance ama ukifika hiyo point yenye una realize that this person probably ushaeka kwa akili yako ati umempenda because of these things, and yet una ignore the red flags, dakika ya mwisho hizi red flags ndio zitakuja kumaliza hii relationship. Why? Because ulifocus on the good things. Haukujiuliza if this person is so perfect, what's wrong with this person, ni nini mbaya na huyu mse. Okay, so sometimes ni poa kuangalia red flags before angalia green flags za mtu. So anytime you meet, let's say you meet somebody for the first time, and then unaona probably kuna kitu, there is something they do differently, start by investigating. Kwa nini anafanyanga hiyo kitu? Okay, mbona anapenda kufanya hiyo kitu? Why are they always acting like that? Try to understand their red flags before appreciating their green flags. Alright, another thing also nitasema, sometimes people don't like to pray about relationships juu kila mtu anasemanga unajua mimi nikiombea relationship inaishanga. Imeisha ni juu that person wasn't right for you. So sometimes ukifika point, especially if you're looking to settle down, unataka kuingia into marriage, you're thinking of sasa unataka mtu wako, a partner you can do life with, sometimes ni poa kuombea. Sometimes it's good to pray about your relationships, because then ikiisha, it means most of the times that was not the person for you. But even sometimes when you pray for a relationship, inaweza endelea, inaweza kosa kuisha immediately, inaweza endelea, but as it goes on unaanza kuona by the way sikuwa nimenotice anakuanga hivi. So it's almost like praying for that relationship inaanza ku reveal vitu about that person that you didn't know. Okay, another thing also you need to know, that what they don't tell you about dating ni, sometimes you have to know what works for you and what doesn't work for you. Hapa ndio tunaongeleanga story ya type, story ya preference, story ya like for you what do you prefer. Maybe wewe ni as a guy or as a lady, probably you are an indoor person, so you don't like going out on dates. So mtu hata akikwambia muende coffee date, for you are not even comfortable. You'd rather prefer mkae indoors, watch movie, especially for guys. You probably, and you'll be shocked, si mademu wote wanataka kupelekwa date, si mademu wote wanataka kupelekwa coffee date, si mademu wote wanataka kupelekwa TCG out. Not every girl thinks the same. Okay, but sometimes on social media tunadhaningi ati kila dem anataka kupelekwa out, kila dem anataka kupelekwa coffee date. So you go with that line, unaenda kukatia dem, unaanza kumwambia ati see I take you out on a coffee date. Anasikiza hiyo story na maybe ameambiwa hivyo na wanaume wengine kama 30. Sasa wewe umekuwa mwanaume wa 31, umekuja umemwambia the same story. So sometimes be different. Mwambie hata tuende walk ama tutoke tu nje tuzunguke tuzurure tu, unaona. For you unazoona ni kama ni kitu weird, ama unazoona ni kama ni kitu new because umeishi kuzoea kuambia watu let's go on a coffee date. It's a cliche. That's what I'm trying to say. Avoid cliches. Ukiingia kwa dating scene, avoid cliches. And the last thing I'll say, what they don't tell you about dating ya tea,
you know, most of the times some people don't have emotional intelligence. So in the dating scene ni ile place yenye unaweza kuwa unaongelesha mtu wewe hata uko na ubaya, alafu msee akwambie comment fulani ushindwe, msee ana mind feelings zangu, ana mind emotions zangu kweli. And why is that? Is because huyo mtu hana emotional intelligence. Ni wale watu wenye wanaongeanga waongee, you know, hata ajui ni anasema. So ana make ki statement, anakuambia kitu, yeye anadhani ni kama anakusaidia ama anaona ni kama kuna kitu. Anaona ni kama lazima angekwambia hiyo kitu, but most of the times it comes out wrongly. And that's why you find even when una date mtu ama mtu anakukatia and then uende hapo with a bad breath, si wase wengi wanaweza kuambia manze unanuka mdomo. Si wase wengi wanaweza kuambia why? Because they don't want to hurt your feelings.